নিজেদের মধ্যে আমরা কথা Ahad, no talk within your friends or anyone, with me only, okay? So static electricity, we discuss investigating the force between positive and negative electric charge. আমরা এই পেন দিয়ে piece of paper দিয়ে আমরা দেখেছি the attraction between the piece of paper and the pen. Explaining electric force in terms of the electric field. আমরা বলেছিলাম যে electric forceটা ওইখানেই কাজ করে যে জায়গায় electric field আছে. If there is no electric field, there is no electric force. Most importantly, interesting the factor টা আমরা এখানে ডিসকাস করেছি. The interesting factor is even if the object is not a conductor, even if the object is an insulator, it can experience, we can observe the static electricity and a force between them, right? And we remember the examples: glass rod, wool, piece of cloth, piece of paper, balloon, wall. These are all examples of insulator, right? Those who are not electrically conductor, they shouldn't conduct electricity, right? But due to the force, due to the charge stored there, they experience force, right? So that was the interesting thing, that an insulator can even experience electrostatic force, and it is possible for static electricity, right? And I hope you have surprised thinking one thing at the beginning in your understanding, when you understand that thunder or thunder strike or the spark is something like discharging. You understood it, fine. Next, you understood that air is an insulator, a very good insulator, right? Then there should have been a question among you that কিভাবে clouds থেকে এই চার্জটা discharge হচ্ছে ground. There is nothing conductor, right? Air is not a conductor, right? Air is an insulator, right? তো কিভাবে air এর থ্রুতে এটা কন্ডাক্ট করতেছে, এটা আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা কোশ্চেন ছিল, রাইট? নাও একটা লেভেল আমরা বুঝতে পারছি, it's not answered properly and we didn't get the tranquility at our heart yet, but we understand one phenomenon, that an insulator could be charged, right? Right. কি বলো? বলতেছি যে ফোনের মানে আমরা যদি আমাদের পায়ের উপর ফোন রেখে দিয়ে যদি ফোনটাকে ইউজ করি, স্টিল ফোন ইজ অ্যান ইনসুলেটর। ব্যাগের মধ্যে যদি স্যার বুঝতে পারছে এটা চিন্তা করে রেখে দিই, স্টিল ফোন কভার ইজ অ্যান ইনসুলেটর। কি বলো, ভুল বলছি আইমান? ঠিক আছে, ওকে। দেন here comes the next point, explaining charging by induction. So I hope you do remember the example from magnetism. Induction is something inducing on something, like mine, right? Inducing. So what we're going to induce, we'll understand. And next, explaining static electricity in terms of electron, we discussed, right? The only thing as per our learning objective is left is this, explaining charging by induction, and that was your homework. That এই পার্টটা আমরা কন্টিনিউ করব, and book question যেটা আছে, end of chapter question, এগুলোকে আমরা সলভ করব। So let's go to that section, charging through induction. কত নম্বর সেকশন এটা বলো তো? Charging by induction, right? Yes, I have got it. Charging by induction. সবাই আছো এই পেজে? Charging by induction, everyone. আইমান, তোমার বই কোথায় বাবা? কিনে ফেলো, হ্যাঁ? কিনবা কবে? বিফোর নেক্সট ক্লাস। আগেই কিনো, তাহলে বাসায় গিয়ে রিভিশন নিতে পারবো। তুমি পাইছো বাবা? বাসায় পড়াশোনা না করলে এরকম হয় না স্যার? হয় না স্যার এরকম। বাসায় পড়ছি কিন্তু এখন খুঁজে পাইতেছি না, কই পড়ছি। Anyway, I'm not demotivating, this is a fun part. Okay, charging by induction. পড়ো, তুমি পড়ো। For example, scatter some hydrogen vapor of the bench. Develop a routine or a number of flows. Load the charge rod and the charge load will attract the vapor. Same effect as rubbing a balloon on the floor and sticking it to a wall. And a charged object, the wall, is attracted by a charge the balloon. How does this happen? Yes, যেটা আমরা মাত্র বলতেছিলাম, right? That how does this happen? একটা
আনচার্জড অবজেক্ট অথবা একটা ইনসুলেটর আরেকটা ইনসুলেটরকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে, কাম অন, দ্যাট শুডন্ট বি রাইট। এই আগ পর্যন্ত তো এই চিন্তা নিয়ে আমরা কখনো এভাবে কখনো চিন্তা করি না। একটা ম্যাগনেট আর একটা ম্যাগনেটকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে, ফাইন। একটা ম্যাগনেট একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে, এটাও মানা যায়। দুটো ইনসুলেটর পরস্পরকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে, হাউ কাম? But we understand now it is because of static electricity. Static electricity is something that due to the movement of electron, it seems like a concentration of charge in one part, right? So due to that concentration, it acts like a electric field there, right, Kuho? So ওই পার্টিকুলার জায়গাটা একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড হিসেবে কাজ করে, and then two electric fields, if they are in opposite charge, then their direction is opposite, so they will attract, right? Like charges repels and opposite charges attracts. So এই phenomenon থেকেই কিন্তু static electricity মেইনলি কাজ করে। কন্টিনিউ করবা, পড়বার আবে। সাপোজ দ্য বেলুন, না পড়ো পড়ো, আস্তে করে হলো পড়ো, এই এতক্ষণে এক প্যারাগ্রাফ হয়ে যেত। আচ্ছা ঠিক আছে, ওর গলা ব্যথা, কুহু পড়ো। The wall itself is neutral on Earth, but its atoms are made up of positive and negative charged particles. When the balloon is brought close to the wall, its negative charged electrons move towards the balloon because they are attracted by the balloon. They may not move very far, but the electric surface of the wall are negative, which attracts the balloon. Hold on. So এখানে যে আলোচনাটা করা হলো, এই আলোচনাটা থেকে একটা সামারি আমরা পেতে পারি যে আমরা একটা বেলুন, সেম বেলুনটার মধ্যে যদি আমরা লেটস সে কিছু পেপার পেজ দিলাম, পেপারের টুকরো দিলাম যেগুলো আনচার্জ, এটার একটু ওয়েট বাড়াই দিলাম, হ্যাঁ, ওয়েট বাড়াই দিয়ে যদি আমরা সেম কাজ সেম স্টাইলে করতে চাই, আমরা এই বেলুনটাকে কি ওই দেয়ালে আটকায় রাখতে পারবো? পারবো না, কেন? Question is, we have used we have increased the weight of the balloon. We rub it, we put the balloon close to the wall. Before that, before adding the weight, it was attached with the wall due to the attraction, and now it will not, right? Can? Right, because very good answer. Attraction should be, that attraction force should be more than the weight force of the balloon, right or wrong? যে যদি আমরা যে আমাদের পেনটাকে রাব করে পিচ অফ পেপারের উপর ধরেছিলাম, এই অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা যদি পেপারের ওয়েটের চেয়ে কম হতো, পেপারটা কিন্তু পড়ে যেত, রাইট? অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় না যে আমরা একটা ম্যাগনেট দিয়ে ছোট পিচ অফ আয়রন কি উঠাতে চাইছি, তো উঠে গেছে। একটা বড় একটা এরকম ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের সাথে দিয়ে উঠানোর চেষ্টা করছি, উঠে না, কেন? বিকজ দ্যাট attraction force is less than that of the weight of the object. So I have to lift it up, and the force should be more than the weight of the object, right? And since the force is not more than the weight of the object, it will not be able to pull it up. And since balloon was working, it means that the weight of the balloon is less than the attraction force. Clear? Makes sense? তুমি ওর উপরে বই দিলা কেন? তুমি বই আনো, তুমি ওর বই কেন? ওর বই দাও, ফেরত দাও। আর তুমি দিলা কেন দামাবীর? তোমার পরনে কাপড় নাই, তুমি আরেকজনের কাপড় চোপড় ফেলে দিবা, ওর পরনে কাপড় নাই, চিন্তা করে ওরে। This is distraction, you know, it's not helping, right? Destroying friends. Yes, একটু চ্যাট দেখবেন। হ্যাঁ, চ্যাট বক্স দেখতেছি বাবা। দা তুমি লেট কেন হাদিন আগে এটা বলো। কেমিস্ট্রি স্যারের সাথে এতক্ষণ ক্লাস করলে হবে? স্যার কেমিস্ট্রি স্যারের সাথে কথা বলতেছিলাম একটু। না না না, আমি কখনোই নোটস দেই না বাবা। নোটস ইজ দেয়ার অলরেডি এট দ্য বুক, বুঝছো? নোটস বুকে অলরেডি আছে, বইয়ের যে পড়াটা এটাই নোটস। আমি স্পেশাল কোনো নোটস দেই না। ক্লাস রেকর্ড থাকবে, ক্লাস রেকর্ডটা চেক করবা, এন্ড পাস পেপার যখন আমরা সলভ করবো তখন তুমি ক্লারিটি পাও। আমি নোটস দেই না বাবা। ক্লিয়ার হাদি? ওকে স্যার। জি স্যার। ওকে বলো। না না, ক্লাসরুম ক্লাসের টাইম অসময় যাবে, স্যার আমাদেরকে পারমিশন দেন নাই। যদি পারমিশন দিতেন আমিও দিতাম। হাফিজ। আচ্ছা ঠিক আছে, সো আমরা এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হলাম। সামনের দিকে আমরা একটু আবার আগাই। We say that a negative charge, পূর্বা সাইড। We say that a negative charge has been fluid on the wall. This process is known as charging by induction.
same process occurs when the charge rod and rod press flat on paper. The negative rod in the positive charge on paper when repelling the electrons away. The positive rod attracts the electron. হোল্ড অন, তাহলে এখানে আমরা একটা ইনফরমেশন পেলাম যে ইন্ডাকশন বলতে এখানে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে। আমরা কার উপর গিয়ে যখন মাইট দিই কি দিয়ে আমরা আমাদের ফোর্স অ্যাপ্লাই করি কি দিয়ে, হাত দিয়ে, সামটাইম পাঞ্চ করি, সামটাইম দেই একটা ফটাস করে, সামটাইমস লাঠি দিয়ে মাথায় বাড়ি দিই, সামটাইমস অন্য কিছু করি, ডিল মারি, সামটাইমস পেট্রোল বোম মারি নাকি কি অবস্থা। এনিওয়ে, সো এই যে মানে যখন আমরা এই মাইকগুলো দেই তখন আমরা ইনডিউস করি one thing which is the force, right? But how about this type of induction? What they should exchange, they should impose is nothing but the charge itself, right? Look at the word. We say that a negative charge has been induced on the wall, right? What does that mean? Charge is induced, right? তাহলে অ্যাট্রাকশনটা কিভাবে হচ্ছে ইন্ডাকশনের থ্রুতে, বাট কিভাবে? Through the charge, through the electron to be specific, right? দেখে নিই, this process is known as charging by induction, অর্থাৎ ইলেকট্রন যে মুভ করতেছে, we say the negative charge has been induced on the wall, যে ওয়ালে যে বেলুন থেকে যে ইনডিউসটা হচ্ছে এখানে, এইটাকে আমরা বলতেছি চার্জিং বাই ইন্ডাকশন। ক্লিয়ার? সামনে শেষ করি তাহলে আরেকটু ক্লারিফিকেশন আসবে। The same process occurs when a charged rod and the cloth attracts scrap of paper. We can use The negative rod induces a positive charge on the paper by repelling electrons away. The positive cloth attracts the electron. বুঝো নাই কেবল বলো বলো বুঝো মানে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। মানে আমরা যখন পিচ অফ পেপারকে বা পিচ অফ পেপারকে যখন অ্যাট্রাক্ট করতেছিলাম আফটার রাবিং, রাইট? আমরা পেন নিয়ে রাব করতেছিলাম চুলে, করার পরে যখন আমরা পিচ অফ পেপারটাকে অ্যাট্রাক্ট করালাম, করানোর পরে এই পেপারটাকে নিচে ছেড়ে দিবা, দিয়ে এই পেপারটাকে আবার অ্যাট্রাক্ট করাবা, আবার অ্যাট্রাক্ট করাবা, কতবার এটা অ্যাট্রাক্ট করা যাবে? এরপর কি হবে? কেন কেন হবে না বাবা? কোথায় ইলেকট্রন ছিল কোথায় নাই? রাইট, ইলেকট্রনটা কোথায় গেছে? পেপারে শিফট হয়েছে। What does that mean? It was attracting the paper because its charge was inducing on the paper. Are we clear? So এই চার্জ ইনডিউস হচ্ছে বলে সে অ্যাট্রাক্ট করে ধরে রাখতে পারছে। আমি যখনই এদেরকে মুভ করলাম, now that charge doesn't belong to the rod anymore or the pen anymore, it belongs to the paper. ওকে বাবা? এই যে মোমেন্টে সে অ্যাট্রাক্ট করে ধরে রাখতেছিল, that was the moment when it was inducing. ওকে, ঠিক আছে? সো আমাদের এই একটা লেভেলে প্রাইমারি আলোচনা শেষ হবে, আরেকটু ওয়েট করো, এই প্যারাগ্রাফটা শেষ করে তুমি যেও। ইজ দ্যাট ইমার্জেন্সি বাবা? ওকে, টেক ইট। এটা বললাম, ইনডিউসিং ইজ সামথিং applying something or exchanging something or pressurize something. ওকে, যেমন ধরো আমরা বলতেছিলাম যে ইনডিউসিং, এই ফোন রাখো, ফোন কেন তোমার পকেটে রাখো, ইনডিউসিং, তোমার ফোন সামনে কেন বাবা? ইনডিউসিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, inducing electric field. It means that I am giving my electric field onto the other object, right? যেটার জন্য ওইটা একটা ইম্প্যাক্ট পাবে। যেমন ধরো তোমাদেরকে এক্সাম্পল দেই, আমরা ইন্ডাকশন কুকারের এক্সাম্পল দিয়েছিলাম না? ইন্ডাকশন কুকারের ক্ষেত্রে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা জেনারেট হয়েছিল, এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা প্যানে গিয়ে ইনডিউসড হয়েছিল। প্যানে গিয়ে ইনডিউস হয়েছিল মানে কি? এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের একটা ইম্প্যাক্ট এই প্যানের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে ইম্প্যাক্টের জন্য এই প্যানে একটা ইএমএফ ইনডিউস হয়েছিল, একটা ইএমএফ আমরা পাচ্ছিলাম, অ্যাপারেন্ট ইএমএফ। ইএমএফ ইজ সামথিং ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স, যেটাকে আমরা বলতেছিলাম যে ইলেকট্রন গুলো ওয়ান এন্ড থেকে অন্য একটা এন্ডের দিকে কনসেন্ট্রেট হচ্ছে, যেটার জন্য আমরা বলতেছিলাম যে এখানে একটা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স জেনারেট হয়েছে। বিকজ পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ইজ হোয়াট? দ্যাট ইজ আ পটেনশিয়াল in difference. What does that mean? পানির দুটো লেয়ারকে, লেটস সে দুটো বোতলকে যদি আমরা পাশাপাশি রাখি, দুটো বোতলকে যদি আমরা কানেক্ট করে দেই থ্রু আ ন্যারো পাইপ, একটাতে যদি কলাম হাইট বেশি থাকে, একটা যদি কলাম হাইট কম থাকে, এবার যদি আমরা কি ছেড়ে দেই, মানে বোতলের ক্যাপটাকে ওপেন করে দিই, আমরা দেখবো এটা কি করতেছে? ফ্লো করতেছে। কতক্ষণ পর্যন্ত? যতক্ষণ পর্যন্ত, রাইট, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ইকুইলিব্রিয়াম না হচ্ছে, তাই না? সো
it is almost the same. The potentialটা flow করে করে এটা ইকুইলিব্রিয়ামে যায়, বাট আমি যদি একটা এন্ড থেকে পুশ করে ওয়াটারকে আরেকটা এন্ডের দিকে মুভ করাইতাম, লেটস সে একটা বোতলের মুখ খুলে আমি এটাকে জাস্ট একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম, জাস্ট বাতাস দিলাম জোরে, অনেক জোরে, এবং এখানে পানির কলামটা অনেক ন্যারো ওয়েট, খুব বেশি না, আমরা দেখবো কি হচ্ছে, এটা একটু উপরের দিকে চলে যাচ্ছে, আদার পার্টে কলামটা একটু উপরের দিকে উঠবে, তাই না? কেন হচ্ছে? বিকজ আই অ্যাপ্লাই সাম ডিফারেন্স হিয়ার, রাইট? ঠিক তেমনি potential difference is such, একটা জায়গা থেকে ইলেকট্রন যদি অন্য জায়গায় আমি মুভ করে দেই বাই ফোর্স, যেটা আমরা চার্জিং এর ক্ষেত্রে করি, ল্যাপটপ চার্জিং বলো, সেলফোন চার্জিং বলো, উই মুভ ইলেকট্রন টু দি নেগেটিভ এন্ড। আমরা যে ইলেকট্রিসিটি অ্যাপ্লাই করি, এটাকে যখন আমরা প্লাগ ইন করতেছি, হোল্ড অন, ভালো করে খেয়াল করো, আমরা যখন চার্জিং পোর্টটাকে ইনসার্ট করতেছি, উই অ্যাপ্লাই ফোর্স অন দ্য ইলেকট্রন। কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমরা এটাকে? এটার যে পজিটিভ এন্ড আছে ব্যাটারির, পজিটিভ এন্ডের ইলেকট্রন গুলোকে আমরা নেগেটিভ এন্ডের দিকে পুশ করতেছি, রাইট? By doing that, we have a concentration, high concentration of electron in the negative terminal. যখন আমরা চার্জারটাকে খুলে ফেলছি, there is electron, high concentration electron in the negative plate. সো কি হচ্ছে? ইলেকট্রন পরস্পরকে রিপেল করতেছে। সো আমরা যখন এটাকে ইউজ করতেছি, ওয়্যারের থ্রুতে ইলেকট্রন ফ্লো করতেছে, allowing electron to flow. যদি অফ করে রাখি, we are not allowing electron to flow. যখন এটাকে আমরা অন করছি, ইউজ করতেছি, অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রন ফ্লো করতেছে from the negative end to the positive end because of the repulsive force. Now this is natural because they should flow, right? But this is not natural যে সেই পজিটিভ এন্ড থেকে নেগেটিভ এন্ডে গিয়ে জমবে, because this is unnatural. এজন্য আমরা এটা কি করি? ইলেকট্রিসিটি দিয়ে ফোর্স অ্যাপ্লাই করে পজিটিভ এন্ড থেকে নেগেটিভ এন্ডে পাঠিয়ে দিই। নাও যখন আমরা এই কাজটা করতেছি, এখানে আমরা একটা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স জেনারেট করতেছি। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? পটেনশিয়াল ডিফারেন্স জেনারেট করার জন্যই ইলেকট্রন গুলো কি হচ্ছে? মুভ করতেছে। নাও ইলেকট্রন গুলো যখন মুভ করে ফেলছে, আমার ল্যাপটপটা অফ, দ্যাট ইজ এ পটেনশিয়াল ডিফারেন্স। আমরা কি বলি? এই ব্যাটারিতে এত ভোল্ট আছে, বাট ব্যাটারি যখন ইউজ অফ হয়ে যায়, আমরা বলি এই ব্যাটারিতে আর কোনো ভোল্টেজ নাই, ইজ ভেরি লো, ইটস বিকাম ভেরি লো টু ইউজ, রাইট? তাহলে হিয়ার কামস দ্য পয়েন্ট, ইন্ডাকশন। হ্যাঁ বাবা, let's forget voltage কে আমরা খুব বেশি এক্সপ্লেইন করি না in terms of O levels and L levels, খুব বেশি এক্সপ্লেইন করার দরকার হয় না। এসা হায়ার স্টাডি, সিম্পল টার্ম, ভোল্টেজ, কারেন্ট, এগুলো নিয়ে আমরা খুব বেশি কিন্তু ডিপে যাই। কারেন্ট কি জিনিস, এটা নিয়ে অনেক চমৎকার ভিডিও আছে, ইউল বি সারপ্রাইজড। কারেন্ট নিয়ে তোমাদের যে সোফার থিংকিং, সব থিংকিং কে ব্রেক করে ফেলে, অনেক সিম্পল ভিডিও আছে। লাইট, light নিয়ে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস, very simple thing, right? We study light, but light is not simple to explain. Light is what? Just light, this light. Do you see light? No, you don't see light. Do you see light? We don't see light, right? We see you because of the light, but we don't see light. So what is What is light? See? So light নিয়ে আমরা see, it's simple, but we can go very deep, right? But that's not the concern for us. Same thing goes for voltage. So যেটা বলছিলাম যে inducing is something my electron is using up on the other one, on the other object, যেটার জন্য আমি তার সাথে কি অবস্থায় আছি? একটা ফোর্স এক্সচেঞ্জিং এর অবস্থায় আছে। অর্থাৎ আমার পেনটাকে যখন আমি রাব করছিলাম, এটা যখন চার্জড হচ্ছিল, এটা পিচ অফ পেপার উপর যখন আমি ধরলাম, এটাকে সে অ্যাট্রাক্ট করে ফেলছে যেই মোমেন্টে, see it is giving some response, যেই মোমেন্টে সে অ্যাট্রাক্ট করে ফেলছে, ওই মোমেন্টে তার চার্জটা ইনডিউসড অবস্থায় আছে। Do you understand? Means it is in use, you can say it is in use. The moment I separate them, there is no more induction, and if I induce it repeatedly, I have limitations too. I don't have enough charge, right? Once there is no charge, there will be no induction. So this is charging through induction, means I am actually transferring my charge to the other, and that is a period যে মোমেন্টটাতে চার্জটা এক্সচেঞ্জ হয়, এটাকে আমরা বলি ইন্ডাকশন। clear everyone? Any more question? Anyone? Hadin, Nusra, any question? স্যার আরেকবার বুঝাবেন, বুঝি না ইন্ডাকশন। ঠিক আছে, আরেকবার বলছি, কোনো সমস্যা নেই। সো বলতেছিলাম যে আমরা যখন আমাদের পেন গুলোকে র্যাপ করে পিচ অফ পেপারের উপর ধরছিলাম, you remember the scenario from the last class? Yes sir. Yes, pitch of paper was attracted by the pen, right? It was attached, right?
Yes, sir. Why? Yeah, because the pen attracted the paper. Pen attracted the paper. Why pen attracted the paper? Like কি জানি, the electrons attracted the proton of the paper, But or not electron, no, like I don't piece know. of paper wasn't charged. Remember, আমরা piece of paper কিন্তু হাত দিয়ে ছিঁড়ছি, মানে কি? এখানে যদি কোনো চার্জ জেনারেট হয়েও থাকে, এটা কিন্তু কন্ডাকশনের থ্রুতে আমাদের বডিতে চলে আসছে। তার মানে পিচ অফ পেপার গুলো কিন্তু চার্জ নিউট্রাল ছিল, রাইট অর রং? এই চার্জ নিউট্রাল পার্টটা আমার পেন দিয়ে অ্যাট্রাক্টেড হয়েছে। তার মানে কি, I induce my charge on the paper, so does my positively charged pen attracts the electron, from all parts of the piece of paper towards the part where it has touch with the pen, right? So does it feels the attraction force with it. এটাকে আমরা বলছি ইন্ডাকশন। ক্লিয়ার? খাদিম ক্লিয়ার বাবা? না স্যার, ক্লিয়ার না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমাকে আবার বলি। লেটস সে দিস ইজ দি পিচ অফ পেপার, ওকে? একটা বড় পিচ অফ পেপার বললাম, এন্ড ধরো আমার কাছে একটা কলম আছে, এটা 10 ফিট লম্বা। এই পুরো 10 ফিট লম্বা কলমকে আমি আমার মাথায় করতেছি। এটা দেখে সবাই বলবে স্যার পাগল লাগছে। এনিওয়ে, আই এম নট, I'm explaining a concept to Hadim, induction. So এই পিচ অফ পেপারকে আমরা যদি চিন্তা করি যে is that charged, Hadim? Go, is that No, charged? sir. Positively charged or negatively? It is uncharged, of course, right? But আমি যখন একটা চার্জ পেনকে, let's say this is positively charged, এই পজিটিভলি চার্জ পেনকে যদি আমি পেপারটার কাছে ধরি, আমরা দেখব এটাকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে। If the attraction force is more than the weight force of the paper, এটা এই পেপারটার সাথে কি হয়ে থাকবে? অ্যাটাচড হয়ে থাকবে। See, it is attached. ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলে তাই মনে হচ্ছে। Anyway, it is attached, right, Hadim? See, it's not dropping. See, it is attached. Hadim, clear? জি স্যার। So যেই মোমেন্টে খেয়াল করো, যেই মোমেন্টে আমি এটাকে এখানে অ্যাটাচ করলাম, what happened actually, যে কেন এখান থেকে পড়তেছে না, is because যখন এই পজিটিভ চার্জটাকে আমি পেপারের কাছে এনেছিলাম, লেটস সে এখানে একটা ইলেকট্রন আছে, এখানে একটা ইলেকট্রন, এখানে একটা ইলেকট্রন, এখানে একটা ইলেকট্রন, এই ইলেকট্রন গুলো কিছুটা মুভ করছে within the paper, a little move they generate, right? Due to that little movement, যেই মোমেন্টে বা যেই স্পেসটাতে এই পেনটা কানেক্টেড আছে, এই জায়গাটাতে আমরা একটা ইলেকট্রনের কনসেন্ট্রেশন পেয়েছি। Due to that electron Sir. concentration, বলো, স্যার পেনটা পজিটিভলি চার্জ কেন? pen positively charged because you rubbed, electron moved from the pen to your hair. So, Opposite হতে পারে, it could be negatively charged. If electron moves from here to your pen, it could be. If it is negatively charged, the thing will be different. খেয়াল করো, if it is a negatively charged thing, হাদিন, তখন কি হবে আমি একটু আরেকবার বলে দিই, হ্যাঁ সবাই ফুল কনসেন্ট্রেশন দাও। If the pen is negatively charged and I put it close to the paper, what's going to happen? It will repel the electrons. Right, repel the electrons on the paper, to be specific, where it has gets the touch. তাহলে এই particular reasonটা it will act apparently a positive charge. That's why it will attract the negatively charged pen, and thus এই যে ইলেকট্রনটা মুভ করলো এবং এটা অ্যাট্রাক্ট করলো, এই ঘটনাটাকে আমরা বলতেছি ইন্ডাকশন। অর্থাৎ ইন্ডাকশনের থ্রুতে আমি অ্যাকচুয়ালি কি করছি, অ্যাপারেন্টলি এটাকে চার্জড করলাম। This scenario is charging actually, right? So look at the title again. টাইটেলটা কি আমাদের এখানে, এই চ্যাপ্টার, এই আর্টিকেলটা চার্জিং বাই ইন্ডাকশন। So this is inducing the pen close to the paper, and paper is apparently gets charged. So this is charging through induction. Clear? Adin, clear baba? জি স্যার, এটা ক্লিয়ার, বাট স্যার এটার সাথে ইয়ার সম্পর্ক কি, লাইক কি জানি পজিটিভ সাইড থেকে নেগেটিভ সাইডে যাওয়া? পজিটিভ সাইড থেকে যখন তুমি নেগেটিভ সাইড থেকে ইলেকট্রন গুলোকে মুভ করছো, হ্যাঁ, এই পিচ অফ পেপারে, কথা না বলি বাকিরা খেয়াল করার চেষ্টা করো, তোমাদেরও মেবি এখানে কনফিউশন থাকতে পারে। আমরা যে কনসেন্ট্রেশন অফ চার্জ চিন্তা করতেছি, যে আমরা যখন একটা পজিটিভ চার্জ পেনকে ইন্ট্রোডিউস করলাম, ইন্ট্রোডিউস করার সাথে সাথে আশেপাশের রিজনে ইলেকট্রন গুলো যেই জায়গাটুকুতে পেন অ্যাটাচড অবস্থায় আছে এদিকে মুভ করলো অ্যাপারেন্টলি, এবং এখানে একটা কনসেন্ট্রেশন জেনারেট হলো। উইদাউট দ্য পেন দ্য ইলেকট্রন উইল নট মুভ, রাইট? Yes sir. Yes, with the pen, electron is moving, which means
I'm inducing my field, my charged particle here, and the electron moves from the object. এই যে ইলেকট্রনের যে মুভমেন্টটা এখানে হলো, it is this section is apparently become charged, right? Yes, sir. Yes, and এটাকে বলা হচ্ছে চার্জিং। and এই যে থ্রু দ্য চার্জ পার্টিকেল এই চার্জিংটা হলো, এটাকে আমরা বলতেছি ইন্ডাকশন। ক্লিয়ার? এই প্রসেসটাকে আমরা বলতেছি ইন্ডাকশন, রাইট? চার্জিং বাই ইন্ডাকশন। ওকে, তাহলে আমরা একটু সামনের দিকে আগাই। আদিন, তোমার যদি আরো কনফিউশন থাকে, নো প্রবলেম, ইউ ক্যান আস্ক কোশ্চেন। No, Or no, how sir. do we know that the pen is positively charged? I don't have to know. It could be a positively charged, it could be a negatively charged, but আমাদেরকে এটা প্রুফ করার একটা ওয়ে আছে। আমরা কোনোভাবে যদি জানি যে একটা নেগেটিভলি চার্জড অবজেক্ট আছে, and for sure then I will put my positive charge pen close to that negative charge. If it attracts, then I will understand it is positively charged. Hold on, Hafiz sir is knocking me. To pause the recording. Okay, let's repeat. We can use charging by induction to charge a metal object as shown in figure 17.5. 17.5 কোনটা দেখে নিই। This is 17.5, the right side, right? যে গ্রাফটা এখানে আমাদের দেয়া আছে, খেয়াল করো। এক্সপ্লেনেশনটা আসতেছে, জাস্ট আমরা পড়ে ফেলি। We start with two objects, an object A with a large negative charge and uncharged metal sphere B on an insulating stand. The method is as follows. খেয়াল করো, একটা পজিটিভলি চার্জড, নেগেটিভলি চার্জড আমি নিলাম, অবজেক্ট নিলাম, যেটার হাতল যেটা আছে, রডটা যেটা আছে, ইট ইজ অ্যান ইনসুলেটর, সো চার্জ উইল নট পাস। এন্ড আরেকটা চার্জ নিউট্রাল। চার্জ নিউট্রাল মানে কি? অ্যাপারেন্ট নাম্বার অফ পজিটিভ চার্জ এন্ড নাম্বার অফ নেগেটিভ চার্জ আর ইকুয়াল এন্ড অপোজিট, রাইট? সো এখানে দেখো, এই নেগেটিভ চার্জ বলটাকে যদি আমি পজিটিভ চার্জ বলের কাছে নিয়ে আসি, অ্যাপারেন্টলি কেমন হচ্ছে? এই পজিটিভ চার্জ গুলো যে জায়গা সেখানে থাকবে, ইলেকট্রন গুলো একটু পিছনের দিকে রিপেলড হবে, পিছন দিকে সরে যাবে, রাইট? বিকজ এই পুরো পার্টটা তো একটা কন্ডাক্টর, রাইট? সো কন্ডাক্টরের পিছন দিকে সে মুভ করতেই পারে বিকজ দ্য রিপালশন ফোর্স, রাইট? ইট উইল মুভ আ লিটল ব্যাক, রাইট অর রং? রাইট অর রং? রাইট অর রং? এই কি মানে হচ্ছে ক্লাসে কনসেন্ট্রেশন। It is the electron will be pushed back, right? Because of the electrostatic repulsive force. ইলেকট্রনের যে কনসেন্ট্রেটেড বলটা আমি ইন্ট্রোডিউস করলাম, অর্থাৎ অবজেক্ট এ, এই অবজেক্ট এটা যখন বির কাছে আসলো, বির মধ্যে যে ইলেকট্রন গুলো রয়েছে, they will experience a repulsive force. Now, two things. Sometimes the student made mistakes. Many of the times, they say positive charge gets attract with the negatively charged ball, so they moved all the way towards the ball. This is wrong. Positive charge, there is no positive charge here. Positive ion can move. Positive charge proton cannot move from the structure, right? So proton will not be able to move. তারা যেখানে আছে ওইখানেই থাকবে, তাদের জায়গা থেকে আশেপাশ থেকে ইলেকট্রন গুলো অন্যদিকে দূরে সরে যেতে থাকবে, and it appears that it is a positive concentration of charge that side. Clear? Okay, তাহলে আমরা একটু আবার সামনে আগে যাই, কি বলতেছে তারা? The method is as follows. Number 1, object A has a large negative charge. When the metal sphere B is placed near it, electrons in the spheres are repelled away. The front of the sphere near A has induced positive charge. Clear? এই পার্টটা ক্লিয়ার? খেয়াল করো, the front of the sphere near A has induced positive charge. তার মানে আমরা যে ফিগার বিটা দেখতে পাচ্ছি, ফিগার বিতে যে শুধু পজিটিভ চার্জ দেখা যাচ্ছে লেফট সাইডের দিকে, নেগেটিভ চার্জ তো পিছনে আছে, আমরা গ্রাউন্ডের থ্রুতে এটা পরে আলোচনা করতেছি, জাস্ট পজিটিভ চার্জটা এখানে আছে। ইট সিমস ইট ইজ দ্য পজিটিভ চার্জ ইজ ইনডিউসড। কেন এখানে ইনডিউসড হলো? কেন এখানে এটাকে আমরা পজিটিভলি চার্জ বলতেছি? বিকজ negative charge is not there anymore in this side, right or wrong? Negative charge has repelled backward, right? Kuhu? Right or wrong? আবার কনসেন্ট্রেশন দাও। নেগেটিভ চার্জ বলটাকে যখন আমরা বির কাছে ইন্ট্রোডিউস করতেছি, এই বির এই সাইডটা, এর পাশের যে সাইডটা, এটা তো পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই ছিল। আমি যখন এই নেগেটিভলি চার্জ বলটাকে কাছে নিয়ে আসলাম, বির এর সাইডের যে ইলেকট্রন গুলো ছিল, মনোযোগ দাও,
এর সাইডের যে ইলেকট্রন গুলো ছিল এগুলো কি করলো মুভ করে ফেললো and it appears to be a positively charged side, right or wrong? That side becomes positively charged. এটাই এখানে তারা বলতেছে that positive charge is induced. What does that mean? With the force I apply, one side become charged. This is what? Induction. Charge through induction, right? বাবা বলো বেলুন না তো আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি এ বি বেলুন নয় বল নেগেটিভ চার্জ বল এন্ড নিউট্রাল বল তাহলে এখান থেকে বলতে যাচ্ছি একদম যাই নাই তো ডিতে আমরা এতে আছি বি তে কেবল আমরা বি এক্সপ্লেইন করতেছি ওকে নেক্সট কথা না বলি নাম্বার বি নাও দ্য স্ফিয়ার ইজ টাচড ইদার বাই দ্য হ্যান্ড অর বাই ওয়্যার কানেক্টেড টু দ্য আর্থ এবার দেখো সেকেন্ড স্ফিয়ারটা যদি আমরা টাচ করি সেকেন্ড স্ফিয়ারটা আমরা টাচ করলাম কি হবে ইলেকট্রন অলরেডি রিপেল ছিল এই ইলেকট্রন গুলো কি করবে মুভ করবে প্রোটনটা কেন মুভ করবে না পজিটিভ চার্জ কেন মুভ করবে না বিকজ দে কান্ট মুভ রাইট so electron will be able to move because of the repulsive force because of the repelling by the electrons A or the electrons in sphere number A right তাহলে ইলেকট্রন মুভ করে ফেললো এবার কি পুরো স্ফিয়ারটা কি is just positive charge no electron is there right এটাই পরে বলতেছে দেখো the connection is removed now the sphere has a positive charge on it কানেকশন বলতে যে আমরা আর্থ কানেকশন দিয়েছিলাম এই আর্থ কানেকশনের থ্রুতে ইলেকট্রন গুলো মুভ করেছিল but now it is not move it is like something which has no electron it has only positive charge right number D বলতেছে দেখো finally the sphere B is taken away from the object A sphere B has a uniformly distributed positive charge all over it because positive will try to repel and they try to slightly move a little or you can say that they are not moving they were just exactly where they are it is still spread all the way now that's how we can charge a metal ball positively or even negatively charge করব কিভাবে স্যার yes baba স্যার এই জিনিসটা ওই যে পেন আর পেপারের সাথে কেমন হবে ইফ বোঝানো হতো এটা 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 পেন পেপার দিয়ে তুমি একটু চিন্তা করো পেন পেপার দিয়ে এটা আমরা করতে পারতাম কিনা যদি পেন পেপার দিয়ে আমরা করতে চাই ছোটখাটো কিছু প্রবলেম আছে যেটা স্যার তখন তো পেনটা নেগেটিভ চার্জ হওয়া লাগতো না হ্যাঁ পেন যদি নেগেটিভলি চার্জড হয় পেপার যদি আমার পজিটিভ নেগেটিভ দুটো চার্জই হয় এবং আমি যদি পেপারের সাথে কাছাকাছি এটা রেখে হাত দিয়ে পেপারটা থেকে ইলেকট্রন গুলো বের করে ফেলতে চাই তখন এই কাজটা হবে এন্ড তখনও এটা পজিটিভলি চার্জড হবে বাট যেটা প্রবলেম হবে আমরা যখন জাস্ট পেপারটাকে মুভ করতে চাইবো আমরা যদি শুধু হাত দিয়ে পেপারটাকে মুভ করি তখন কিন্তু এই আমার হাত থেকে আবার নেগেটিভ চার্জ গুলো পেপারে চলে যাবে এই জন্য এখানে যে স্ফিয়ারটা রাখা হয়েছে স্ফিয়ারের নিচের পার্টটা কিন্তু একটা চার্জ নিউট্রাল বা ইনসুলেটর ইউজ করা হয়েছে আমরা যদি একটা পলি পেপার দিয়ে পলিথিন দিয়ে হাতটাকে কভার করে এই পেপারটাকে মুভ করাই তখন কিন্তু চার্জ ঠিকই ওই পেপারে থাকবে তো তখন এই এক্সপেরিমেন্টটা ঠিকই কাজে দিবে সো আই হোপ ইউ গেট ইট রাইট Adin so you just have Ji, to sir. remove the paper with not bare hand rather with something else okay solo break আচ্ছা ঠিক আছে দাঁড়া হোল্ড অন আমরা ব্রেক নিলে থাকবে 3 মিনিট আমরা আচ্ছা সলো ব্রেক স্যার মিটিং কে আবার জয়েন করব হ্যাঁ শেষ হয়ে জয়েন যাবে করব তখন জয়েন করবেন আমাদের